hata kuliko jembe. Mimi nawashika na sinanga wende, juu mimi oji nyinyi maembe. Chura bishana na mende, hapo na hang tu kama makide legendary. Mimi ndio legend kaka, kupei wataka ende. Sarona kwanga na utamu ya tende, Mr. Kipiza nijenge tusembe. Squeeze nimemea pembe, nilizaliwa kasinanga nyege. Katambe wataka ende, kalambe kaperemende. Kan marapa mino mkali hapa, mina represent kali kako hapa. Juna chana fasta kasemenya kasta harambe mbogi ni genje. Kauna nipenda nikembe, nikaze nikameze tembe. Kichwa ni kama malenge, mina kutolea form. Kona mzinga weleta tundom, mina kupeleka home. Bro wezani jurende ni wrong. Hey Yanzo, turn up on the ass. Ni Yanzo on the beat, angusha brat, jig is breathe. Kani kwa club, someone calls a doctor, judona kohoa, ni kani kwa sick. Bila hata token, just sit to collate. Kama tu denki, jomindo the shit. Kama ni ganji, napenda makapa, napenda mabrown tu madozi me bleach. Saa kuna yangs mume tanga kifaru, juka kiberiti, anapenda mastick. Vibe kijipa ya kikamkejani, jomini na gwara tu kaul varin. Yangsa kiringa, simina jikata, jusaku na plenty of fish in the sea. Kani ma yangs mi urola maten, mi sipendangi average, sipendi masi. Yangsa na diet 6 or more inches na zamisha ndani, yo kitu ndo rula. Squad yangu mzima yu deal na model mademo meiva kama lia juja. Bashi kijipa na yangsa kijipa, simina kanyaga nkani na sahunya. Bashi kijipa na yangsa kijipa, simini na dishi ka ugali ya wafula. Jerry sipendangi kuzina tupa, napendanga yangsa mebeba kapunda. Daka malaiski na pana tambua, jumini tachimba ka shamba la mua. Focus kunona mazezi mefura, na zako nkukonda ndi kazi jakula. I told her once mazee kama unanyesha usifike kejani, sipendangi mvua. Mimi napenda kangura, joko na kichwa mashingo imefura. Alinisave kama denki la ngombe, jumindo the shit wananita manyua. Manzi kejani na mpigisha tua, kama tu net hizo nguo atavua. Nikasi tumekosana na bisa, juu tukipatana mimi nitaiwa. Yako mumu itanga bata, jukuna venya na kaka kiatu. Vile muwa peleka na rada, ungedhani mindero wa matatu. Proita bidi umeachangu fala, mbono una reason kama mtoto wa class 2. Kama mchelenye haijaka angwa, mini lidishi ngiroma ze kavu mbichi. Hii beat ni chafu ni filthy. Manzi yako anacheka jokes zangu, my brother jichunge mazeo ni risky. Baby girl you my oxygen, all of a sudden mazee mimi nataka ku breathe in. Tena tukikosana nataka tu work it out, but mimi sipenangi tizi. Cheki vile anasongesha haga, jo ana reverse kama doza mpesa. Ilibidi tu ite masoje, shore ni terrorist anatutesa. Chali yake akiuliza kwa wapi, huyu manzi ni muongo na chocha kokesha. Kama nginyo anapendanga choking, nikayo bambika akipigwa ngeta. Unadai ati manzi ni ratchet, but truth of the matter ni alikunyima. Tena kifika kwangu yo shinanga chini ya mti ka presents za Christmas. Nikizama yo nitanga daddy, nikayo nichanganya na father figure. Hata nikakunywe maji jiko imechoka, but otherwise nimemaliza. Hasta la vista. Welcome to the 90 Plus show. Ni King D kama K. Leo Mr. 90 Plus amechelewa, sijui ni baridi bana. Alafu sauti mmesikia ni Dr. It's been a minute buda. Ulikuwa unangoja tu ka FPL ndo kuje. Segment yangu ndio hiyo. I hope unataka kubrag ama juu na feel ni kana dai kucheke kidogo. Kwa nini bro? On the other end niko na Dom welcome. Hey, thank you so much. How's your week been so far? My week has been amazing. And guys, again, please catch us tomorrow at Zipang. Please come through. Amazing offers. Remember, it is our first premiere night with a new concept, Rogue Offers, Rogue Nights. Amazing offers. One of the offers on play for the ladies is the first 30 ladies who come in, 30 free shots. Your favorite bottle of Tanqueray is only going for 2,000 bob on that particular night. And I think the rest should come and find out for yourself. Yeah. Others niko fiti, jana show pia ni bamba sana. Yeah. Na bro, uski baridi ama ni fats zinakokolea? Bro, fats. Fats. Kwa hivyo kuna vile pia watu wa gym tusiringe ati sorry. Wewe unaona venye umekaa hapo, umekaa nika umegongwa na baridi bro. Kunaona kidogo ni muhimu. Kunaona kidogo ni muhimu. Si hata pia unaone. Unajua magazini kunaona na muscle si fat. Hizi muscle unagongwa na baridi buda, kwa hiyo muscle. Fine balance. Fine balance buda, kwa mchabi.
lakini pia ukue pia usijiachilie zimwagike. True. Tukiongelea ball venye li happen hapa hivi kila mtu no United, lakini tutaongelea tu ball. Arsenal ulionaje man? Arsenal kwangu ilikuwa tu a pure disappointment to me because manze hiyo kikosi vile kwanza tu hata ilipangwa, they never had Thomas Partey ako na injury, na hiyo ni key signing, ilikuwa key signing for Arsenal last season. Alafu pia ukiangalia poa pia Lacazette na Aubameyang kucheza, which Aubameyang wana plan kumuuza ndio wa get funds za kuget other players. Then there's actually real talk between, there's rumors he's him for Coutinho. Yeah, true. Yeah, him for Coutinho. Swap deal, yeah. And I think and deliver. you know, and Barcelona. Barcelona. Yeah. Aubameyang. Yeah. Na kwani Barcelona wameanza kuchukua watu wazeni? Sasa pesa ya nini offload ya Messi vile Messi aliishia, at least saizi they have the chance wako na fans za kuchukua watu wazee. Because mimi najaribu kuimagine experience Aubameyang na wako na Aguero is out for 10 months. He's what? He's out for quite some time. It's I think either 10 or between 10 and 8 months. He's out. Yeah, he has a injury for quite some time. But it's a fake injury. He was his reaction just after Messi left the club showed it. Yeah, he was. What do you mean his reaction after Messi left the club? See, alisema vile Messi tu alitoka hivi, he asked the manager to fanya vitu na contract yake, hakuwa na kucheza. But anda kuishia. Yeah. Just immediately hiyo story ya Messi, mnajua Messi kuna time ilikuwa ati contract yake inakuwa extended. Na hiyo story ikatulia. Then all of a sudden stories zikatokea, Messi wants to go. So just immediately time yenye ilikuwa confirmed Messi anatoka, Aguero alidai yejo kuna vile anaenda kutoka, but those guys have a very close relationship. Washabeba Copa del Rey, yeye alikuwa anataka kubeba champion na Messi, but atoke waende wapi? I'm really not get. Yeye anataka kwenda wapi yeye? Aguero would have easily gone to the MLS. Where he was, but alikuwa anakaa bench akiwa City because of injuries. MLS ndo MLS ndo angeenda. Ama kuja Afrika. Anyway, nilikuwa nasema story ya Arsenal. Arsenal walitupa mbao, nasikia wameuza Joe Willock permanently to Newcastle. Joe Willock last season he bagged 8 goals and 7 assists for Arsenal. Newcastle. Which was Newcastle. Yeah, he was on loan on Newcastle. So now the deal is permanent. He'll be staying at Newcastle. So hiyo pia naona wametupa mbao, na hata Rio Ferdinand alisema kwa nasikia podcast yake. Unajua bro, ni hiyo do. You know many clubs right now are going through a very tough financial time. Hata ukicheki ile drama inaendelea, the drama that's going on right now between La Liga and the clubs and the top tier clubs like Barcelona and Real. You know, CVC has signed a big deal with La Liga to 2 billion euros. So it's the fact that leagues are struggling, clubs are struggling. You know, it's only now they have not had fans coming in. Yeah, and fans play a big part. So me, I think it's just now a survival strategy, especially for Arsenal. Because Arsenal, even during COVID time, it got to a point even where they had slashed their mascot salary. Something that had not happened. True. So clubs right now are just needing to survive. It's just a survival thing. Look at Inter Milan, it's the selling of Lukaku. It was a survival thing. If you go read deep on it, ni mambo ya cash. They are cash, they are loan cash. But mbona uze Joe Willock na wabai Ben White for 50M? Ben White hana record fiti. Ukiangalia record zake za clean sheets ziko chini. Hata side moja kunja. Unajua, you know, that's actually a very good question. Why did they buy Ben White from I feel like it's a Brighton? cash out. I feel like it's a cash out thing. Ni ile kitu ya acha tununue msee anaonekana kuna talent, akona future. Let him come into the club. Let him shine. Sindio? Then we double his fee. A good club that was really good at doing that was Liverpool. Especially with the academy players. You remember? They used to see talented academy players. They bring them forward, cash them out. Bro, let me tell you. Benfica have done that for a long time. At 50M, yani unaona atapanda bei. Atapanda bay. If that kid is, I don't know about him. I staki kudanganya. I don't lie about. I know about him as a player, but the fact that he's been bought for that amount must mean that he has he's talented player. So it's only time that will tell, and I'm sure they're going to cash him out. They will cash him out. Because he won't perform. But Look at what Inter did. Hakimi, what a madness, performed outstandingly well last season. Sold to PSG. Lukaku, on a free transfer, imagine
went to PSG. Lukaku, they sold Lukaku, top tier striker. Ameuz mabuti tu. Me for me, but Bro, ndio amefunga mabao mingi lakini angalia pia ma chances kiliuza. Hiyo ndio shida ya Lukaku by the way. But You know what fails? Unajua nini feel Lukaku bedu kucheck zile times amehata new touch. Sometimes you touch and kumpotea. You know what I mean? But generally, in fact this season, I think that for me I think Lukaku is going to take the golden boot. That's my opinion. Pale EPL. I am 100%. Maybe FPL. I do. FPL it be EPL, but anyway, because what strikers Salah has lost. Salah is not even okay. If you look at it, Salah has bagged the golden boot twice in a row. That was before Kane took it last season. Yeah. Now Kane took it with 12 goals and 12 assists. He topped in assists and goals last season. The man Kane how many goals in any bang last season in Syria? Lukaku. 20. And you must remember when Ronaldo did an interview about playing in the Serie A, he said one of the most challenging elements of playing in Serie A is the defense. How defensive that league is. We're back to Arsenal. back to Arsenal. Mtuka Ateta, me I think we are atumoni by the end of this season. Yeah, Ateta I think is done for. You have you game yao, man. I was looking at the highlights. Ni coach ama ni players? What do you guys? Ni Ateta ndo shida ama ni the players? Bro ni Ateta. I think it's a the moment ati itakuwa sijui ni ma players basi shida ni huyo manager. At the end of the day wewe ndio shida. Is Willian sold to Chelsea officially? That is what? Is Willian leaving? Is he meant to go back to Chelsea? Because at the time he wanted to go back to Chelsea. That's what alienda manze hiyo holiday amekula mahamburger bana. Ulichikio nini yake vile ameshiba. Chelsea gani sasa mchukua you are seeing the people they buy. Alafu tichukua Willian aje. So mkunga hiyo time alikuwa he said he expressed mad interest to go back to Chelsea. Yeah. Anyway Dizo na konkana wewe hiyo story ya Teta cause kenye Arsenal ina need sahi. Arsenal ni kabla Man U ilikuwa ile season kabla Bruno akuje. People are just playing for United because this is United na una paycheck na we tuguse bana. But you think Bruno is on to change the mentality? Yeah. Bruno changed. Shauti ya Maguire hata Maguire kufanya ujinga. Hata paka na coach. You know he's a coach player. Unajua Rosafi, Manchester United have for the longest time had a caretaker, not a manager. Yeah. I get what you say, bro. Goja. The coach came. Yeah, bro. You see, the coach came as a player. Do you know I don't They have a player coach and then I don't think Bruno sparked that. I don't think Bruno sparked that culture. Oh, who do you think sparked? Me personally, I'm big on Ole. Let me tell you why. Because Ole played during Ferguson's time. Yeah? Ole has seen what it meant, or has grown up or played during a time where football at United had value, character. Giggs did too. Exactly. But me personally, I feel like Giggs needed to be given more time, in my point of view. Unacheki. But Unacheki Ole is he's brought that character to United. Due to the fact that he played at United when there was character, leadership. What character has that? You see, that dressing room never had leadership and character. Have you seen our games? Yeah. Umeziona? Yeah. 5-1 versus Leeds tumechiki hii ni ya kwanza hii. Na ukiangalia hiyo game acha tu nisikudanganye. It's individual player. Yaani ni individualism iko pale. Not ati pia timu inacheza kivyake. Ukapata ma player wenye wamelink. Juu ukipata kama Bruno na Pogba wamelink fit sana. Pogba amelink na Greenwood fit sana. Unaona? Lindelof aongelewagi sana lakini long passes wao kijana upeana from huko nyuma. Mbaya amepokea Rashford mingi sana. Na azisema Aguin ile tutakaa tu tunangoja ya Pogba. Unajua so kuna wale Maguire, unajua Maguire pia ana hiyo presence yake. Kuna wale he was given time. Maguire was given time. The first time everybody shot Maguire was like that nigga was ill from the moment he was in that nigga he wasn't performing. True or false? When we first signed Maguire, bro, and Kwashimo ukweli vi ukweli uongo. Nataka uelewe caretaker ni nini. Nataka uelewe caretaker. Historia ya caretaker. Caretaker alienda akaona ma players wenyewe, unajua akiwaeka pamoja wapatane. I need to do shit.
Zile tu kumwambia sasa wewe peana tu pass huko. You Bruno do your thing. No. There's so much football. Mourinho angeza do. Mourinho time alikuwa na demand from the players and I'll repeat this, alipata mafusi. Unajua? What? Mourinho alikuwa anataka ile die on that pitch. Unajua? Anataka hivyo usikuje unaanza But Nani plays the same way. Nani plays the same way. Nani plays the same way. Jurgen, you know Klopp. No, Klopp is the hardest player to play. Walianza kukosana na Pogba juu. Klopp is the hardest player to play for, by the way, because of how demanding his style of football is. You have to be extremely fit. I think Guardiola is one of them exactly. Even Pep, very demanding player. It's very tactical na ribami. Yote kaangalia huyo Mourinho venye alienda tote. Alianza kukosana na Ali. Because Mourinho's style of play is only specific to specific type of players. Hardcore people, yani wewe kufe hapo kwa pitch brother. As in his style of play is not for all type of players, and that's why he's being outperformed as a coach. You see the kind of players that are coming in right now are fast, agile players. Yeah, who need freedom, who need freedom to be able to express themselves. A good example. Kiateka na kamkwambia watu unaona Jack Grealish. In my point of view, should have never been sold to us to City. You know why? If you check out his style of play where he was, he was very free as a player. You see, he could drift in the midfield. He could link up with players. At City, he's going to be held back because of the talent that's around him. You get me? So, mina sema, it's because Grealish anaenda kuhold you back City. Anaenda kumbaya. I doubt. I don't Grealish, think Mahrez, I don't think his character kind of game same. Ni vile tu Grealish ako more aggressive. I don't think he has character to play for City. That's my point of view. Grealish? Yes. I think he has, but I don't think so. Only a matter of position. I don't think so. He can play. Pali alicheza weekend manze hakukuwa. You know, Pep is not a. Have you ever watched interviews of the players Pep has had issues with? Like a good example would be Yaya Toure or even Zlatan. It's always come down to Pep as a coach. Once Pep loses faith in you as a player, anakutonga kabisa. Si ati ana lose faith in you. Unajua yani yule sikiateka, yule ni msee anataka results. Kiateka principle. No, for real. Unajua yule ni msee anataka results. Na don't take it personal brother. Unajua naweza get player mwingine. Unajua kwa hivyo wewe nikiona kuna venye training consistently hujanipatia chenye nataka. Sina time ya kukungoja immediately. Huyo jamaa onaga hadi transfers zake. Unacheki players. Si kama ile time akikamsi alichange ka the entire squad. Players wa siku hizi Dizo. Goalkeeper alikuja hivi tena the next year akabai tena goalkeeper mwingine. Players wa siku hizi Dizo are not like the olden times. They need someone soft. A coach that they need a soft. Una get mse 90 plus na chike kwenye the building. Big man. 90 plus tafadhali karibu. Yeah Mike, kuna kitu nataka uni support. Wago na. Nataka uni support hii statement. Kwanza before asenya naitisha hiyo support. Huu ni Olein. Haya, go. Nilikuwa nacheka. Bro ni nasema hivi. Unaona this kind of new generation players. Yes. They are very big on mentality. Yeah? Once you slash their mentality, they can't perform. A good example of that is Lingard. Yeah? Is he a big player? He's not a big player. He's a big player to some extent. I thought you were talking about big players. Tell us big players. I'm saying players in this generation. Sema Martial, sema Pogba pengine. But I get what you're saying. Once you show them that you don't have faith in them, or you kind of slash them, and you know coaches do that, and sometimes it's very unspoken in the dressing room. Unapata msee anaambiwa cheze na the under 21s, unaambia msee anashinda bench, unamuingiza minute ya 80th. Those things really mess up with the player's head. Now unapata when a coach is too aggressive on a player, they can't showcase themselves, and there have been prime examples. Even when Cavani came to United, yes, Martial kuna biliani alidip. Martial alikuwa sha dip. Alikuwa sha dip si Cavani. Me personally I feel like Martial is a top. I pick Martial over Cavani. That's my personal. Me personally. Before endelea acha nikwambie mbona iwezi. You see, Martial, for as much as Martial we want him to be a forward, he's not your normal forward. Unaona?
because he's not a number 9. Hata akicheza number 9 utapata ana drift wide, ana drift huku, na yeye si hustler. Yeah. Yeye si hustler. Unaona, I'd even prefer if he plays as a left forward than a striker. He's not a reliable striker. He's not. Unaona, he's not Cavani. Cavani, shida ya Cavani ni age. Hizi cheza 38 games in a season. Yeah. Unaona, but angeweza cheza hata 25 tu za ligi, tungekuwa ni mtu anakupigia 15 20 goals rahisi. Yeah, true. Unaona, True. because now you see the reason why nasema nani is a better striker, hata movement ya Cavani way better than strikers wote tuko nayo United. Omse he plays on the shoulder of the defender, kitu Martial hawezi cheza. Unaona, alafu Martial is that type of player hautamuona kwa game hadi afanye kitu, na hiyo si throughout the game. I get you. You don't need such a player leading your attack. Juu kama striker wenyu akona that kind of, as in ana hiyo work rate, Yeah. team haiwezi kuwa na work You rate. can't depend Unaona? on So, Martial. but umeget your point nasema my young players squeeze. Sasa hiyo, to get to your point, this is, you see, football ama any other sport at the highest level iko na pressure, na huwezi sema player because amewekewa pressure ya kuperform ati ana deep, basi toka, hauna hiyo mental strength. Na hii kitu ina mental because utaona watu wakikutusi daily, na si coach pekee, fans. Pressure ya losses, utadilaje na losses kama huwezi deal na pressure ya game yenyewe ya kazi yako? Unaona, hii kitu tunasema ati the new generation, hiyo ni upuzi. Hakuna kitu kama the new generation. Ball iko na ile pressure. In fact, kwanza ball ya sasa iko na pressure hata kuliko kitambo. True. Unaona? Kana lamu hapo. Kama Alafu if you go to Rome, you do what the Romans do. na alafu pia unaona, alafu tena hii story ya pressure. Unaona watu wa kitambo hawako na physicians, hawako na psychiatrist ati ukiwa na ngori utaenda uwacheki. Kama una feel pressure is too much, enda upige shughuli yako, urudi fiti. Urudi ukijua ile pressure uliepa bado iko. Unaona? Lingard, unaona mbona Lingard it never worked for United but it worked for him with West Ham. Ni because the quality he has si ya United but inatoshea West Ham because hawana stars, big players akina Bruno. Wakput Bruno anaeka United, nani hawezi fanya kitu kaa hiyo? Hawezi beba United. Unaona? Hawezi change hata mentality ya United venye Bruno amechange. Unaona? Because they are two different players, quality. Mentality ya United ilichangewa na huyo Ole sasa yeye mwenyewe hata ana mentality. Ngoja. Unajua mbona unaona coaches squeeze by the wase usema, wacha nishow watu usema unaweza kuwa good coach. Yes. Uko na tactics fit nini but hauna mental will ya kufanya kitu itakutake off the edge mali ina matter, which is the finals. Unaweza kuwa mzee throughout the week, see throughout the season, but ikifika ile squeaky bum time ya fagi una crack because hauna mental strength. Now that is Ole is too nice, he's too Mr. Nice guy. Unaona? Yeah. PE teacher. Dizo nige tu. Piti. Naweza sema ni hapa Rogue maze, most of us ni fans wa United. True. Na ndio huko wase wapendi Ole, ni kitu iko. But pia skiza. Kile tunafaa kujua ni we are not the only United fans. Of course. Kuna United fans hata alikuwa tangu kuzaliwa. Mpaka na wanakam watu wetu. Unajua? So kila mtu ana opinion yake na vile vitu zina go, si ndio? Haya. Ole Gunnar alirelegatiwa kabla kuja United mara kama 2-3. Hiyo sikatai. Alikuja United, si ndio? Huwezi niambia hata wewe unaweza kuwa coaches leo upate team na uperform immediately, bro. Si immediately, 3 years down. Sikiza tu Lamo. Sikia tu. Kuna difference ya leagues kwa ligenya alikuwa na Premier League. Pressure ya huko si pressure ya Premier League. Pressure ya hiyo team si pressure ya United. Exactly. United wako na standards wanataka kukeep kwa uphold. True. Una get? So kenye mimi naweza sema ni Ole Gunnar, siwezi sema atiana hiyo mental will. Ole Gunnar akwa as in so far tangu akuje vitu zenye ashadu kwa hiyo club. Try sana. Ashainua hiyo club. Cup gani hiyo? Cup gani hiyo? Club, nasema club. Ameinua club. As in terms of performance to improve.
Yeye ni performance coach. Yeye ni performance coach. Simsikize. What do you mean to improve? Lakini To Mr. improve 90 in terms of plus Premier fujo. League. After 3 years. Let me tell you. Una fujo bana. Ndio ni ukweli. Coach si ati ataenda mahali alafu ati ile kuna wengine wana lazima diesel. imagine kuna wale makocha wenye wanakuja na squad yenye tuko nayo. Bro, let me just tell you for a fact. Name them though. Name them in this particular. Hata Tuchel wa Chelsea. Acha Tuchel, Brendan Rodgers. Hata bro Rodgers, akakuja na hiyo mpe hiyo squad team. tuko nayo, utaona hiyo team. gameplay. Bro, but Sasa sisi nikuulize. tunaweka standard Haya, ya Brendan unajua ame- comparison bro. tunaweka sahi. Comparison tunaweka saizi ni tunachukua standard ya Ole sahi na wale wenye wamefail. Because tukitaka kucompare Ole na Ferguson hakuna mahali they come. So who's the greatest manager saizi tangu zaliwe Dizo? Wewe. Me of course sasa juu ya United man I'll go for Fergie na nani Van Gaal. Lamu? Van Gaal. Unajua unataka Usiseme tu. The greatest coach wetu. Who's the greatest coach tangu zaliwe unajua ni nani? Fergie. tangu nizaliwe. Okay, of course ni Fergie. Fergie. Na si Solo, kuna Fergie wengine. alitake how long tangu anze hiyo streak That's ya a kuchukua point. Premier Aya. League? Ka 5 Four. years. Ndo Four. ashinde his first Yeah. league in United, akikuja United 4. Niulize kwa nini? The state of the club when Fergie alikuja United na mali Ole alikuja very different. Totally different. Fergie alikuja first team players walikuwa walevi. Mnaingia game watu ni walevi. They were boozers. Bro, huwezi compare. Unaona? Alafu walikuja akiwa mtoi na wale watu walipata pale walikuwa namuona huyu mzee amekuja kutusho nini, walikuwa na mdharau. So this is what Fergie did. The first season akawashoniaje hizo vitu sita tolerate, wakampea mkono, wakaanza kumtupia mkono. On the second season alianza kuchuja wase, akabaki na kina Bruce, akina Paulins. Unaona? Third season ilikuwa make or break. Luckily akashinda FA. Na hapo ndo kulikuwa na nini? Turn around. Now we come to Ole. Ole akipata team, akipata United, huwezi compare na mali Fergie alipata. Kulikuwa na Pogba. Alafu kitu pia mnasahau CV bro, CV Fergie alikuja naye. Alikuja ametoka kushinda Aberdeen, team hata iko na grao, ameshinda UCL. A final alipiga Real Madrid. At that point Real walikuwa na sijui 7 or 10 Champions League. Una imagine? So the CV spoke for himself. Unaona? For itself. Kweli. Sikatai, mimi naweza sema kama kuna kitu bedhe Ole amechange. Mood ya Old Trafford, Of course. chemistry ya team, Of course. utasikia ati dressing room imekuwa nini hata mastaff. Unaona? What else do you need for a team? Hata kuvaa watu Bro, wanavaa sasa What else do you need cheki for a bro, team? hata Sasa, nikuulize. kama si the positive. No, JJ. sasa unaona JJ. yeye JJ. anafaa kuwa caretaker ndio tuletewe coach sasa. Unaelewa? Cheki hata si hivyo. Cheki we unaona makampuni big. You chose violence. Cheki unaona makampuni big zinakuanga na CEO na performance coach. Unaona? Which is a point. Unaona? Uh-huh. Now what we have is Ole si CEO. Tuseme yani in short si manager, ni performance coach. You think he needs an assistant? You think Ole should be assistant to someone? Ama atakuwa tu chenye atakuwa. So We who's need a managing the coach. team if Ole is the caretaker? Si ni yeye ndio anaimanage. Sasa ndio Kenya na kushow, Kenya nyinyi mnaongea, zile vitu nyinyi mnaongea ni vitu za performance coach because what matters umesema ni nini? Trophies. Unaona? Si at the end of the day hizo ndio vitu watu wanataka. Huo msee alituambia nini juu ya trophies? Trophies za ego, si ndio? Ni za ego. Ni za ego. Therefore egos. Juzi cheki. Mimi by the mimi bro, acha nikushow kitu kingine na Kenya inanikatisia na Ole. Ole is not yes him bullish. Na hatuwezi mforce kwa kitu kingine. But you see United we are bullish. Unaona? Oh my God. We are supposed to be the bullies Of the Premier League. Sisi ndo tunabuliwa, but ebu onanga press conference za umse. Akiulizwa kitu kama mnaona your chances of being champions this season, mse ashahepa hiyo question. Anasema kama aliulizwa, unajua alisema nini? Akasema tuacha tu take game at a time, tuone mali tutakuwa April na May. Bro, wewe unadhani Pep ama Tuchel anaweza sema kitu kai? Tuchel aliulizwa the same thing, unajua alisema nini? We are hunting Man City, United na Liverpool. We are hunting bro. Sikia hiyo mentality. Sikia tu hiyo statement.
we are hunting. Coach na Hakucheza caretaker. around. But Tuchel mimi hizi niambia bana na waligeuza kikosi nusu. Haina shida bro. Juu Ole amegeuza. Ole amegeuza. Ole si Tuchel we cheki. Tuchel we JJ. Huyo ndio coach. Acha hata coach brother. Huyo ndio coach brother. We nani akiingia Tuchel aliingia katikati ya season. Hakuna player alibai. Bedhe ama players alikuja ndio kwa. nasema. Wewe unaongelea Lampard. Naongelea Lampard azin. Si Chelsea wali change the whole dynamics. Si Chelsea sasa tuongee Manchester, tunaongea coaches. Tuchel. Umetaja Tuchel. Huyo Tuchel tuna go into details. Hakuchange, alikuja kawak na Kenya yako nayo. Amebai Lukaku. Sasa hino amebai Lukaku. Better than ya United. But you know the thing is with Tuchel, the reason why Miss Jetty Tuchel, kusema kweli, ni the team he's come from. Ati? The team he came from. Well, for me, vile nitoka PSG. Yes. Naweza sema, okay, for me personally, it's where I don't, the League One. League One, personally, I normally see it as, I don't see it as a football Farmers League. Yes. Because of the amount of, it's not a fair league to be fair. When he was managing the players at PSG, me, I would say now he was a caretaker. You could do this anasema. Ilea, like players knew what to do for him. You get what I'm saying? Like that PSG team has had stars. It's a superstar. You can have stars, but they need tactics as a coach at the end of the day. When he came to Chelsea, and fact of Chelsea has very good players. Let's not take it away from the players. True, it is. He has very good players. Yes. So I'd say that Tuchel, I don't know, man. I don't feel like. I think we need to give him. I'm not throwing him off completely, but let me see how. They perform this season. They perform this season. Now from the get-go, not from a season from fresh, the scratch. a fresh season. To check it now. Okay, now is he? Because for Ole we can say that. Ole has played a fresh season and we have seen. Bro, he has played 2 fresh seasons. And amemaliza number 2. Compared where we were. Bro, tusikasema pale tumekuwa. Alimaliza number 6. His first season alimaliza number 6. Ali take over season after katikati ya season Mourinho. The same thing tunaongelea Tuchel na mnamkashifu ona hawase. Wacha nikwambie brother. Hata wajielewi. Haya tuendelee. Muelezee jiweke kwa context. Context tu fiti, tulimaliza number 2. Unajua ukiambia mtu tulimaliza number 2 inakaa yenyewe kuna vile. Tulijaribu. Kumbuka tulikuwa how many points clear Mbele ya number 1. Mbele ya number 2. Tulikuwa number 1 actually. Tulikuwa number 1. Tulikuwa how many points clear? Karibu 6 8. Tunakuja tunatolewa aje wewe na uko na coach aje. Kwani uko coach? But hey, Hajam. Jamaa kasiriki ama ni mimi? When it matters is no is the only time nimeona Ole Gunnar amejam ni final ya Europa time tulifungua bao ya kwanza ilibidi atoke huko hata ulicheki lamo. Exactly. Sasa hata hiyo finali JJ, hata hiyo finali honestly bro. Hiyo finali. Uonda kuniambia hiyo team tulikuwa nayo. Ilikuwa better than ilikuwa worse than Villarreal. Haya, ongezea squad context ya venye Tuchel amekuwa akicheza. Ona hata bado finali yao. Si tukiangalia finali yetu na Villarreal na yeye finali yao na City. Niambie venye hiyo game ilikuwa hard brother. Yetu hata si tulifanya yetu hadi ikakuwa hard zaidi. But you know something? Unajua City. Ole yenyewe tukaongea huko mimi sijakataa. Hizo vitu zote ma chemistry manini. Hizo mimi hizo sijakataa. But chemistry mabayo. Hizo zote hizo we need them. Lakini we also need a coach. Sasa yeye akaya hapo, ako huyo caretaker ile nini mbaya. Sasa anaenda na bembeleza au Man U crop wadoma hawa. Eti Man U crop. Come to my office. Yes. Mna ubaya. Wewe ndizo mna ubaya. Timani crop. Hivyo ndo inafaa kukua lakini. Anyway, mimi nilikuwa nataka turudi back to focus. Focus yetu ilikuwa ikue FPL na venye kwanza fiti tu sana vile tumeanza na EPL, tunataka tuende break. Tukirudi tuchapia wasee juu ya FPL na venye kulienda. Tuambie watu hata juu ya ligi yetu ya FPL nani hapa juu ya meza. Tujue itakuaje tutapata pointi zinakaaje na watu ma winnings prizes alafu daktari pia apatie watu tips moja mbili sasa hizi hapa ni la moto ndo anaweza peana tips daktari si mimi hata waza nikushow ndo hiyo ligi ni noma. Sato nilikuwa number 2. End of game week nilikuwa number 54. Cheki tumalize tu hivi. Kama bado mtakuwa hapo game week 4 ndawa salute.
Wow. Watu waole. But let me tell you, Omse. Rada ni gani, nipate na mbogi wrong. Ganji ni ganji, hata ikuwe Bob. Bob ni mali, kole alikuwa mo. Unafanya nini Kanairo buda kama utafuti do. Rada ni gani, nipate na mbogi wrong. Ganji ni ganji, hata ikuwe Bob. Bob ni mali, kole alikuwa mo. APG ni ukweli meja magwash. Alafu tukiona mbanga siujifanya tukona rush. Alijifanya jo kuzoza, hivyo ndo mbogi lijanga gas. Tulimchingjo ya kwanza, ya pili alikuanga past. Shing, shang, hizi ukapin za masasi. Sha tuseme labda nikona taki. Wakileta ufala tuna pull up Jona Savage. Tukifika tuwezi finya trigger, let's jo tukupate. Imsupa anafiga lakini bado ni ratchet. Akileta 10 mina kulete ikiwa jongo. Akikuletea kuni mina kulete ikiwa rungu. Most wanted ni ya vichimbi, ndio mbogi jama bandit. Unafanya nini Kanairo buda kama utafuti do. Rada ni gani, nipate na mbogi wrong. Ganji ni ganji, hata ikuwe Bob. Bob ni mali, kole alikuwa mo. Unafanya nini Kanairo buda kama utafuti do. Rada ni gani, nipate na mbogi wrong. Ganji ni ganji, hata ikuwe Bob. Bob ni mali, kole alikuwa mo. I made your brethren shit out his tizzy. It was me in the back of the ride, spitting Luger 9s all out of the glizzy. It was me pillion on a ped, big whap on deck, trying to stay on like Jimmy. All I need is a spare pair of eyes when I step other side, 2 hands on a fizzy. Gorilla dog. New handy, shoot 2 at a time, gang got down 2 in a night. Days I was block, slap 2 in the block, up block, start ruining lives. I chinged up and I watched him die, how the fuck did he get revived? Little bro called M and he died in pen, shit turned me cold inside. Keep a hammer in the pipes for the action. Billy from the Holly, I'm packing, never lacking. I'll do the mad thing and run up in your mumsy's house with a mackin'. You can't live my life, that's no way. No gloves, no belly, but I still came. And man can't tell me about gunplay. I done 3 shootings in one day. Zigzawa, stainless steel, cock back, skin gun pill. Now I'm moving like a Navy SEAL in a tinted whip deep in the field. Last time I stepped with Katana, something got Hurricane Katrina. You'd have thought I was there in the arena, the way I swing my shank like Serena. But I can never step with a blank. I step in the trap with a dank. That's at least 5 squares of the stank. But man, I gotta give God thanks, cause I should be sitting in the can. I remember days I was sitting in the bank. I remember days little bro got shanks, I riz out the wrap and I off got slapped. I left it up running like tap, cause man I really lurk in the flats. I told bro like the in and outside, I ain't in the trap with a brick and a strap. Be strong if a nigga gets birded, be strong like the food I'm serving. Put all of your faith in gang when we go round there and we mash that work in lightly. Showcase and I go fly. Losses, Take that shit in my stride. fake love, That shit they get declined. fly risk. No application denied. All of my niggas are alphas, it ain't easy giving orders. Quailo hit me with the powers, he moved them brizzies through the borders. Stepping with the 4s and it's proper, chrome me full up with copper. I couldn't give a fuck about copper, think this corner big or upper. Fuck gang union soccer, they couldn't keep the loss on locker. Now swing that chopper, he chefed up like Jonas. Big guns at the army, 98 bringing wax to the party. The glee costs more than your carty, the tech costs more than your car key. No safety, 1 in the head. I was taught from my fears with lead. I'm the reason why many men's bled. I'm the reason why a couple men's I can't talk on my pain, resilience in my veins. I called a plug and he came, me and you are not the same. I don't do this for fame, the prosecution had me framed. But I don't ever complain, tally vision in my brain. No change, man them run my race. Man them try to run my race, but man them takes a game. No change, man them run my race. Listen, no change, man them run my race. Man them try to run my race, but man them take it a game. No change, man them run my race. Man them try to run my race, but man them game. Me high hop on the beat like that, your girl be screaming me, I break her back. Tis for touch, you done girl, that nigga kiss my ass. Are you mad? Good friend hard to find and harder to leave, all in for papers. 2 better people, 2 better myself, forever in this thing called rap. No change, man them run my race. Man them try to run my race, but man them take it a game. No change, man them run my race. Man them try to run my race, but man them
back on top list. Don't know how man's gonna top this. Might drop the top list. Gonna see fans on my top list. Can't lie, I made a lot list. Deserved it, man, done a lot list. New yard on my cop list. Yeah. Yo. Yeah. Yo. Rogue Radio. Yeah. Back on top list. Don't know how man's gonna top this. Might drop the top list. Gonna see fans on my top list. Back on top list. Don't know how man's gonna top this. Might drop the top list. Gonna see fans on my top list. Can't lie, I made a lot list. Deserved it, man, done a lot list. New yard on my cop list. Your nan's gonna grind up list. I said back on top this year. Don't know how man's gonna top this year. Might drop the top this year. Gonna see fans on my top this year. Can't lie, man, made a lot this year. Deserved it, man, done a lot this year. New yard on my cop this year. Your nan's gonna grind up this year. Rep this lot. Been a long time since I met this lot. Gang duffed up guys that they bred this lot. Trust me, do not upset this lot. No hats ting, but they let this lot. Your album features can't get this lot. Got fans telling strangers check this lot. On set, man can't check this lot. In my head, I'm just like I'll wreck this lot. Back to back thing, I'll stress this lot. Don't rate me, I don't get this lot. Blatantly, I wrong check this lot. Chatting back moist till I wet this lot. 100 bags, I can bet this lot. I don't know, I never met this lot. They love to reach and stretch this lot. Man test me and they failed. Grime shut down Spotify to the world. Difference between me and these MCs is my single dropped and their single fell. Can't lie, man feels blessed, I'm swell. Man wanna fight over idiot girls. Tell a man's head get conk and swell. Nice telling her it don't feel too well, but fuck that, back on top list. Don't know how man's gonna top this. Might drop the top list. Gonna see fans in my top list. Can't lie, I made a lot list. Deserved it, man, done a lot list. New yard on my cop list. Your nan's gonna grind up this. I said back on top this year. Don't know how man's gonna top this year. Might drop the top this year. Gonna see fans in my top this year. Can't lie, man, made a lot this year. Deserved it, man, done a lot this year. New yard on my cop this year. Your nan's gonna grind up this year. Piga toja na kabuti. Playing your favorite songs back to back to back. Yo. DJ C Freddy in the mix. Check. Bonga busy na big fish. Piga toja na kabuti. Runda. Isich. Ni Nairobi tofauti. Sonko ama safara. Renga umoni mauti. Karen. Kibich. Ni Nairobi tofauti. Bonga busy na big fish. Piga toja na kabuti. Runda. Isich. Ni Nairobi tofauti. Sonko ama safara. Renga umoni mauti. Karen. Kibich. Ni Nairobi tofauti. Tembea siku fulani. Papo kando Kilimani. With the lights and all the honey. Where the niggas getting money. Majambazi nadi. Leta nango soma baki. Sanse. Kamata. Nenda wakalale ndani. Justice for somewhere bana. Na kesi bado atikue resolve. Babo aligeuza buda mboga. Sasa uwezi evolve. Slay king kama mimi. Mbona kanyaga umo. Tukipatana na mbogi. Johnny the end of the road. Nairobi half-life hoteli shando arrive. Come slam tunafidwa toina mboga za kimbe. Iwe dengu au bunde na deliver hivi punde. Mambo ni tofauti na tuko ruti saunya ndo buti. Toja heavy kwenye west ndo maana navaa kabuti. Mtani different these days na epesha Isuzu Maruti. Vidole pete njiriva Devi paisha dinga. Magabulo ni yanga chiva note ya goro na akiba. Umo tu moja Bonga moja. busy na big fish. Piga toja na kabuti. Runda, Isich, ni Nairobi tofauti. Sonko ama safara, renga umoni mauti. Karen, Kibich, ni Nairobi tofauti. This is Rogue Radio. Ngoja, lockdown niko na bado zinapita. Sponsor linyuri angesa kasota. Itoke kitoka lazima stalia. Informa lisoma mboke kaisha. Welcome back to the 420. No, watu wa Konde. 420 bro. To the 90 plus show manze. Ni venye nimetoka 420 bana so. Oh, Daro, umetoka Daro. Lakini si kwa ubaya pia mnaweza tune into 420 venye hivyo tu pia ni sawa. Unaona watu wa Konde wote buda wako na jumpers. Sasa ilikuwa naambia mtu umuhimu wa kuwa kanono kidogo. Oh. Hizo fats zina come through bad. Umbrado hapo ana taja.
kana nataka kumelt. Watu hata labda ni jumper amevaa pekee. So huwezi jua pia unaona. Anyway. Tukiendelea sasa tuguzie na FPL before tukasirishe. Unajua watu wa Ole inu kuaga emotional. Mimi si mse Ole. Kwa huyo Ole tu. Mimi si mse Ole inu. No, tunaweza kuingilia hapa na stories za Ole uanze kulia. The man amehepa. But you make straight. Whether you realize this 2D. Isho. Ukikuja kuna swali mbili ulizo, ni msati mgani? When you Ole in ama Ole out. Hiyo ndo swali ufuata. Na ukisema Arsenal ni heri uende tu ondokea. Ukuje utuambie timu nyingine yenye si EPL. Maze. Anyway, so tukiongelea FPL. Doctor. Kwanza hebu somea watu hiyo, ambia watu hiyo ligi yetu na hiyo. Nini code? Tuna ligi nyingine hapa moto my brother. Kwa watu wangapi saa hii? Buda, unajua last time nilicheck hiyo ni juzi tulikuwa watu 3. Nilikwambia ni noma, ni genje. Watu 3. Leo niko sure imepanda, of course. Sijui sasa hiyo wako ngapi. Kuna wale wenye wataongezwa after nini? At the moment tuko 301 na hapa by account naona kawa si 30 wamejiadisia, so wakiadisiwa juu hiyo 301 si ni 333 hapo. Daktari utatoboa kweli? Utatoboa mazee. Uko namba ngapi? Mimi unajua mimi ngawambia namba yangu hata mnaweza cheka. 90 plus niko namba 29. Uko namba 29? Ako juu msee. Uliniambia uko namba 100? Niko na 100 points. Bro, ulikuwa na hopes. Cheka sasa. Buda, sasa musketa nilishuka niko sijui namba 76. Ulikuwa na points ngapi? 91. Dizo una ngapi? Tuachie bana. Dizo ana mtaani. Nilikuwa na 40 points bro. Buda, unakuaje na 40 points na mwenye hivi wiki ilikuwa noma. Buda, hiyo ni fair kwenda mada. Bana, man. Hata ufiki mada bana, unafika pale Nyayo bana. Buda, hata yezi mshikia tu za jaba Buda, itoshi. Shikana blunt ya maana. Buda nipata 40. Alafu unajua mali nilikosea. Nilieka manzema players nilieka Grealish juu kwa nilikuwa nimechangamka, najua unajua unaenda City na ile nini yako unajua hapo kuna assist 2 zinakaa. Mimi hata sikuwa nataka afunge. Wacha ni hiyo squad. Some tu squad yako. Hiyo squad ile ni manze ile ni CX. Yani walai na Mondo alitutishia bana. After sato imeisha hivi nilikuwa naangalia utoto squad naona tu 1 na watu walicheza sisi hatuwezi kucheza. So zinakaa binary. Nyuma niko na Martinez, Shaw, Taylor na Walker. Bana Walker sijui nili happen. Jamaa Euros bana alinionyesha some glimpses. Kumana zake. Alikupiga 1. Alikupiga 1 mata. Walipigwa yellow huko. Man. Hata hakuweka pia clean sheet pia. Ndio noma. Haya. In fact nyuma yote nilikuwa na Daya. Apparently nilikuwa na Daya. Bench. Kwa game. Sikuwa nimeweka Walker. Mbona tuangalie kikosi yako na uko hapa? Daya ni shida utamtafuta huko chini. Daya alinipatia 7. Angalau. Unajua kuna ile Sancho man. Huyo pia alikupea 1. Dizo ndo ile hype. Unajua? Na nilikuwa namwambia mse upanga team na feelings. Buda hata si ma feelings. Unajua Sancho mimi kwanza nilijua atakuja aanze ngumu. Alafu jamaa haja disappoint unaona? Considering pia squad tuko nayo, niliona maybe ukiwa pale na Bruno Buda alafu na venye Pogba saizi ameanza kucheza kama mtu amerudi kwao. Si kama anaishi for France anymore. Haya, Grealish akanipatia 1. Son manzaka akamthuru akanipatia 10. Winning goal pale kweli. Havertz akanipatia 1. 1 Buda
Calvert Lewin huyo mwanzindo akaniokolea man. Aliweka the goal pale. Na nilikuwa nimemkapitan pale real quick. Nice. Aliweka kwanza very diving head ingine imeweza. Akanipatia 14. Ihe nacho akanipatia moja. Hivyo kitoto na wenye kilimaliza season kikiwa kimoto. Hata alianza season si hata game yao na nini? Community Shield ndo aliweka bao. Anyway ilikuwa pena. Hizo hii sub yako bana. Lorente red. Mosquera yellow. Cavani yellow. Cavani yellow tena. 0-0. Bro, yo Cavani ya kucheza. Na sasa unajua hiyo ndio kitu pia ilikuwa inanipatia hopes. Naangalia hiyo bench niko hakuna kitu ningedu. Hebu mcoach brother. Mshow yako. Ni mcoach ama niende kwa yangu tu. Si tuko na idhaa. Acha ni mcoach one time. Sawa. Ni producer bana. Nilikuwa hata ndo huyo hapa. So Dizo bana. Kwa tunaongea hii stuff hata before show but naweza touch on one things na hii kikosi yako. Show ako sawa. Tuko na good fixtures. Mpaka game week 4 pale. Taylor wa Bandi mimi naweza suggest huyo atoke. Eric Dyer ako sawa. Spurs naona wameanza na momentum nyingine, wako na new coach so usimuuze. Abaki tu hapo. Sancho baki tu na yeye cause saizi vile vitu zinakaa United zinakaa fiti. Achofala. Anishamchuja man. Unajua pia unasahau utapigwa marufuku huko bro. Sasa pia ukaerada na usipiga negative. Niko wild card. Wild card nilimshow ingie wild card cause kikosi yake hata manage nayo. Walai. Inadai kikosi yake. Kikosi buda. Kikosi kama tunajua pia yeye ni mtu wa 90 plus. Tumwache abaki huko chini. Atuaibishe je. Bana wewe hii ni rogue radio bana. Anyway, Fraser hata sijui mbona Dizo alimuingiza Fraser. Huo ni bench huyo atajipata hapo. Hata bench unaona unampea tu nini. Grealish muache hapo but kuna kitu inaitwa Pep Roulette. Bana naona hata So nako sawa. Havertz ako sawa since nani alienda injury. Ni polisi kama ni nani aliumia first game ya nini ya Chelsea. ZH aliumia shoulder. Lakini unasahau pia nani amekaa. Lukaku so sasa unaona hiyo ni squad ya hiyo, kuna squad yenye nimenini saa hizi hii so unaona ndio kikosi hii ndio nimeinini sasa. Mimi naona tupe tu daktari tu password aseme sasa. Aseme tu hapa Lorente aende kwao, Mosquera aende kwao. Mbona Lorente ako 4.5 million. 4.5 million. Mosquera ako 4.5 million. Wote hawatacheza. Na saizi kuna a very good defender Simiskas wa Liverpool. Sabu wa Robertson. Ako 4.1 aliongezewa bei jana. Already watu washaanza kuongezewa bei. Aliongezewa bei jana so ako 4.1. So hapo ukiuza mseka Lorente utabaki na a whooping 0.4. Kuna limited transfer na kwamba nitazichapishe kazi zote. Hapo unafanya. Hapa tutazichapisha walai. Mwambie watu hawezi kosa, lazima kuwe nao. Watu hawezi kosa ni Salah na Bruno. Salah prime players. Salah, Bruno, Son. Watu watatu saibedeka kikosi yako ina wasi. Sidhani una compete at an elite level. Walai. Because mimi naona Roho Safi Spurs wakimaliza top 4 season. So naona hizo goals zitakam. Nani Ken atarudi tu so ni hivyo. So au players watatu lazima ukwe nao. Then hapo mbele kuna umse wa Brentford anaitwa Tony. Umse ni nilichiki game yao by the Brentford wako sawa. Sera alikuwa top scorer I think last season. Then watu wanasema ati Tony ndo one of the best penalty takers. Ajauza Pepe yote. Kwa hivyo ni bargain. Yote ajauza championship. So ni fiti kukuwa naye hapo mbele. Then kuna Danny Ings alimake 0 shots on goal. Then dakika 97 akaseti. Akafinya Pepe. So Ings bado siko sure naye. DCL hapa manzeo ni player na chiki uko naye. So anafaa kutukubaki hapa hivi. Hapo mbele Cavani nimechiki tena umemuuza. Mpe time. Sidhani hata atacheza hii. Walai. Hata hii weekend sioni akicheza. Walai. Si ameanza training juzi. Na ilikuwa ni training ya mtaani hata sina team yenyewe. Unaona. So
Lamo hapo nachikipia la mojo korada vifiti. Unajua hii season hataki aibu bro. Kuna hata si aibu pekee, mimi hata hizo pesa. Bro, kuna magifts, kuna majezi, kuna manini. So, kitu ingine. Kuna news nililan jana. Game week 3 ni FIFA wametoa hii stuff ya ati team inaweza kata players wao waende international break. So Live wataumia the most. Salah, Firmino na Trent na I think Trent. Hata nani? Mane. Players ka 4 nichikia 4 ndo wanaishia. So watakuwa hata Salah na si hata nani Van Dijk si last season alikuara kama saa FIFA wameweka hiyo marufuku this season haizi kataa. Na hiyo ni game week 3. So kushika assets wa Liverpool pia ni noma ni noma. Mimi Kenya naweza sema hapa kwa striking for Devi kwanza juu nimeona kuna ma striker expensive. Mimi naweza kushow apart from Tony kuna nani Antonio ni player Antonio wa West Ham mama wa West Ham si West Ham Antonio wako Antonio West Ham ndio is a very Antonio ndo huo ni my best lazima juu hata mimi naona nikimseti siwezi muuza huyo hao ndio mimi pia anyway umseve amesema wenyewe amesema niko na Bruno Salah alafu Alonso pale kwenye Pereira pia wa Leicester ni fiti for juni mtu wa assist Pereira ni left back ama ni right back wa Leicester nilikuwa nimemweka bench na akona 12 points bana inaniuma ni aje hizo points ningeadisi hapa ni cheze kama mimi so Devi venye tu umeelezwa na brother hapo piga overhaul umepigwa maganji Pep wewe ndio Pep in this case change squad mzima change squad hata wewe Pogba nimeanza kumwangalia hivi Pogba lakini mimi naona Pogba ni unajua the good thing about differentials ni wase hawana unajua so akifinya kitu manze rank yako inapanda shoot vibaya sana alafu pia points from a midfield ni fiti points from a midfielder zinakuanga fiti sana akipiga bao ama assist ni mapointi mbaya sana ndo Greenwood pia ni mtu unaweza taka kuweka hapo real quick cause Greenwood lazima ingia hapa game lakini game yetu next lazima pia ukaerada juu ukipata ni timu ya kukaza don't put your hopes up hiyo ni game tutatoka probably 2-0 ama 2-1 ama 1-0 so our next game ni fixtures are next I think tunacheza hebu squad yako sema squad yako Southampton yangu matata squad ya game week ilikuwa na Pop kumanina zake akanipiga 2 Shaw pia yeye bana ati 1 point lakini Alonso alibeba defense yangu 15 alifunga free kick nimeweza Alonso wa Chelsea alafu niko na huyo Simits wa Liverpool kijana 4 points lakini anakupiga 4 ni do yake ni 4.1 lakini juu ya clean sheet alinipiga 6 alafu Bisuma niko na Bisuma alipiga 2 points Rafinha 1 point Bruno Fernandes akanipiga mbao Salah 34 as the captain Barnes sijui mbona nilieka Barnes striker akanipiga 1 point Barnes wa Leicester Barnes wa nini wa Burnley alafu Firmino 7 points alifunga Tony venye umesema Tony alipiga 2 points but funny enough alikuwa man of the match hiyo game ya Arsenal alibuli watu deadly alafu bench pale Martinez Pereira wa Leicester 12 points Bailey wa nini Pereira alipata 12 points defender na ko bench iko kijamaa ni bedeni Pereira wa Leicester alafu Bailey Leon Bailey the new signing aliingia pale I think alikuwa na assist alikuwa na 4 points alafu Mings wapi Mings kwenye bench alinipiga 0 alipigwa bad walitoka buki Asilamo Pereira ni striker hapana ni defender Pereira anaitwa sijui nani Pereira wa Leicester Ricardo Pereira juu hata la season alikuwa na perform ni ucheza ki trend junior kupanda na kushuka yeye ama Trent Trent ni more expert atakupiga maganji mingi Trent ni 7 point something
Pereira ni 5.5 ikienda sana. Ni 5.5. Sasa tuko mtu ngapi? Tunasema tuko mtu 301. 301 na kuna 30 plus wanafaa kuwa DCO. Mimi niko number 76. Number 1 yo hapo juu. Ako na 115. 130. Nani? Nani? Asiangalia hapo hivyo lamo. Mimi naona okay, wenye wako wachana wenye wajadisiwa. Wenye wako ako na 115 points. Skodi yake. Nani huyo pia anajiita Fidel Rayol, sijui Fidel kama unatusikia ama ukiweza kutusikia. Sasa hapa ndio Moax. Sasa timu yake ako na Sanchez. Timu Moax. Ndio hii Moax sasa. Sanchez ndio Sanchez ni huyo nini wa Brighton. Alafu ako na defenders watatu, ako na Alex, ako na nani Arnold, Trent, Shaw na Tsimikas. Na Tsimikas amekimbiliwa. Juu ana kusave ni bargain. So unaweza hiyo do save by mse mwingine. Ako na 4M. Unajua kwa na defender ako 4M manze ni na ati anakupea points. Juu Liverpool ni watu clean sheets. Siku mingi. Alafu pale mid ako na Salah, ali captain Salah. Fernandes vice captain, Greenwood, Benarama. Pia Benarama ni bargain. Ni bargain. Yaani hii squad yake si ni starehe kuiangalia bro. Kila mtu wako karibu double digits. Karibu kila mtu wako double digits. Striking yake iko na Antonio venye na kushow, iko na Ings na Wilson wa Newcastle. So unaona mali ya amesave, amebuy one cheap striker in Wilson. Alafu akacompensate na kina Greenwood na Benrahma na Tsimas. Ndio aeke watu kama Trent, Salah na Fernandes. Jua watu ni expert hawa tatu tu hivyo, timu imesonga mabei mbaya sana. Bench yake alafu pia bench akona na still wa nini wa kwani umsee ameweka kipa wote wa Brighton. Anapendaje Brighton hivi? Bench akona still, akona Ailing mwenye alitufunga by the akona Brownhill na almost wote tu ameweka tu ndo apate do ya kubayama nini. Highest yenye ulikuwa nasema ni 150, huyu ni mwenye ni highest kwa 115. Yaani kuna mtu alipiga 150 points lakini alicheza triple cup. Kikosi kuna soma ni number 190 plus. Mbona yangu inasema different thing. Anaitwa nice breasts bana. Nashanga huyu msee anajiita nini? Ati nice breasts. Number 190 plus. Bwendo like toxic masculinity tena nakataa. Ati nice breast. Ndio unasema. Awesema nini? Lakini hata mimi bana naona ni simecheki lamo. Unajua shida ni venye either way number 1 ni wawili. Number 1 ni wawili. Unao Fidel na huyo nice breast. Ndio uni nani yako 90 wewe nice breast bana wewe. Tutakupata. Alafu ati ni Charlie manze. Lakini wacha nikusho Brian. We acha ujinga. Unajua venye team za FPL ziko na mafani names mse. Ziko na mafani names deadly. Anyway my guys, banze niko hapa maligi yako. Nini? Squad yangu. Acha tu nipitie last week manze ilikuwa very siwezi sema good week for me because wale managers manze wale na ukibiza wote walipiga juu. So bana na surprisingly 60% of the managers walipiga juu ya so comparing hii season tuko na 6.5 million managers compared to a whooping 8 million last season. Kwa hivyo watu waliamua hii fuck this shit. Wacha tuone tu game. Waze bench yangu nilichukua Sanchez, defender wa Brighton because Brighton manze si mnajua tu manze. Brighton has never been relegated for the longest time. It's a middle table club. Unacheki? So ndo maana niliwachukua na hata kama nani alienda Arsenal bado nacheki akina Danko anaweza shikilia hiyo defense. So na pia bei yake pia he's only 4.5 million compared to 6 akina Martinez wako 6 million, 5.5 sorry. Then defense nilikuwa na Tsimikas, huo defender huo Sabia Robertson. Then Alexander Arnold, wote walinige clean sheet 6 points. Shaw akanige 1 point.
very disappointing manze. Aliconcede na aliget yellow card. Then Bruno alinige 20 points. Then Salah akanige 34. Alileta 17 points initially, but nilimcaptain akanige 34 points. Rafinha akanige 1 point. Alileta yellow, but Bana. Leeds assets trust you me, utawanip. Na ni fiti wa baina mapema cause bei zao Zupanda. Mba haraka. Ulichiki Ailing alishafunga last week na yeye ni defender. Bana. Greenwood alinige 8 points. Manze kijana anafinya. Akipata tu hapo mbele manze ni risky. Atafinya. Lethal. Then Tony ni worst striker wa Brentford. Yeye mse touch zake manze. Nilikuwa nataka kuona Brentford wameingia Premier League na hype nyingine. Nilikuwa nataka kuona hii hype. Uliona game yao na Chelsea na Arsenal. Tony anacheza kama Lukaku, ana hold ball au fuckers wote wanakimbia. Hata kuhang ball. Ana na madefender huko amewabuli mangoto tu. Na hizo dread ya. Ni hustler fit is a traditional number 9. The old school number 9. But anyway, ali blank though, alituletea 2 points. Bana. Antonio alinigetia 13 points. But angeleta more since aliuza Pepe. Ka negative. Manze alipiga post. So alileta 13 anyway. Ings tumeongelelea vile alibahatika, 0 shots on target, 0 shots the whole game, but 97th minute alibahatikia Pepe na kaifinya ndani. Then bench yangu iko na Ben Foster. By the nasikianga podcast ya Ben Foster, yeye pia anacheza fantasy. Walai. By the ilikuwa allowed, hiyo si betting ndio normal. Then niko na Kofal, defender wa West Ham. Walianza na slow start, alinige 1. Hii ni bench yangu. Ailing alinige 6 points, alifunga but tuliwanyorosha deadly. Gilmore aliblank. Gilmore ni alitoka Chelsea on loan ako Norwich. Walikuwa wacheza na Live na huko manze, you can't stand a chance na Live, so aliblank alinige 2 points. So hiyo ilikuwa kikosi yangu. Ukiangalia kikosi yangu fiti, unaweza realize niko na 1 extravagant defender in terms of prices. Na huyo ni Trent na ana cost 7.1 million. Then midfield yangu ni Bruno na Salah. Already nikiwa combine washachukua kitu ka 25M ama 20M. Hata over. But ni around 24.2. But me normally what I do na fantasy, like time napanga kikosi, nachukuanga 2 to 3 premium players, watu wenye wana cost the extravagant sana, the likes of Salah na kina Son, Kane na Fernandes, wanaitwa prime players. KDB pia akipata form pia. Much kwa timu yangu au prime players lazima niwaeke, then awase wote wengine na wabai na build the team around the prime players. So hata nikianza kumeka kikosi nishaeka Bruno, Salah, Son, bei zao ziko locked. Au wengine watoshe. Sasa hapo sasa nianze kutinka around. Au wengine watoshe. So like if ukitaka kikosi yako, kila kitu ina core bro. Hii dunia ina core. The core of the earth ni hot. Unajua kila kitu ina core. Performance yako hata na timu yako lazima ikuwe na core. Unacheki? Na the core players ni wale watu bro, hata kunuke bado una captain Salah versus Leicester na umebonda na unajua ataleta bao 2 ama assist. Haizi kosa hizo vitu. Hao ndo players una need to build the team around. Una get? So hii kikosi yangu hapo Salah na Bruno hawa najua ndakuwa tu na hao the whole season. Unless Bruno I can sell, Salah no. I cannot sell. Hata kienda international. Okay, akienda international si ya bench. Atakuwa tu bench. Bench bro, cause nikimuuza na utapata hiyo time bei yake ilipanda na naenda kupata profit ya kitu kama 4M. Nikimuuza si imeenda hivyo bro. So muangalia by the kabla niuze player, muangalia kitu moja, fixtures zake. The next 4 game weeks anaenda kucheza na kina nani. Na ni poa hii apps kizi wanakuwekea fixture difficulties. Zile fixture ni poa, wanakuwekea green hapo. Unajua mse maybe anacheza kufunga. So kabla niingize player ama niuze player, naangalianga fixtures zake. Na naangalianga kasa hizi umeona timu yangu ina mse wa City. Kwa City saizi Pep ana try out new things brother. Utaumia. The only City player naweza buy ni Ruben Diaz.
Diaz hata nani afanye nini, Pepa du nini, lazima acheze. Diaz ako hapo katikati brother. Ndio maana hadi nimeadvise hapo Dizo na Diaz. Hautaicheki ati Diaz amekaa kiti. Very rare. Maybe hizi cup zingine zianze kukam, load management unajua. Vitu kaa hizo. But akina Mahrez, Gundogan kasa hizi ana injury ya shoulder, usijui mara sasa tena uko 50-50 kata guza. Foden ako na injury hata kabla season ianze. Sterling alikanishwa kiti dakika 7. Tuliona vile alikuwa amekatch. Ilikuwa ina show tu kwa sura yake bwana. Uliza via hapo. Kwa net kichekio hiyo. Huyo mse alikuwa amekatch yake yote. Ndio maana nakwambia sasa hivi hata kukua hiyo game pia. That's why nilikuwa pia nataka to lead the conversation to how the signings zenye teams zimemake zita affect Premier League this season. So bro safi mimi naangalia team yetu na okay City. I'm looking at City at this moment and I'm thinking honestly it's going to take Guardiola some time to have that team gel together, because I think there's too many egos in the playroom and we don't have a caretaker like Manchester United to calm the egos down. So I don't know what approach he's going to use, because tactically he has so many options. But in terms of keeping the players happy, I think there's going to be an issue there, and that will translate to how the players will perform throughout the season. For me, I think Pep haezi kuwa na hiyo shida, because if you see, this guy has managed a team with Messi. He has managed a team with Iniesta. He has managed a team with Xavi, Busquets, Fabregas, hata Lewa, Barcelona to time walikuwa stars. Na everyone was happy because the guy knows how to rotate. Umesema Pep role hapa. He knows how to rotate. In a season where a top team plays at least 50 games, he knows how to use all his squad members. Then Pep si mtu utaletea kichwa. Ukileta kichwa si atakuwa tu bench. Utadu kuna ule kuna jifikirie huko. Kuna sahi imagine ati Mahrez aanze kumletea bro, si ni Bernardo Silva anaingia hapo one time. But Silva anadai kudip. Sasa unaona ka Silva ndio maana anataka kutoka juu anaona achezi venye angefaa kucheza. Because ya nini alishukisha. Hiyo ndio shida ina top team. Ukishukisha mtu anachukua nini? Kama nani Shaw. Before to buy Teles alikuwa anachezaje? But Shaw naye amekuwa consistent. Nyinyi ndio mjemi. No, Azin. Shaw naye amekuwa consistent. Before to buy Teles. Alikuwa ashaanza kushika moto bro. Kumbuka City. Alikuwa ashaanza, but the reason why the most consistent player we've had is Shaw. Shida ni au consistent players pia unajua ukiweka consistency ya United against other consistent teams iko chini. Ni juu ni last season tu ndo tumejaribu, unaona? In how many 5 or so seasons hatujakuwa kuwa hivyo consistent. So hawezi just because player either way or the point was if you know your position is in danger hautalalisha. Unaona? Juu unajua msee ukilalisha kuna mtu ako ready kuku replace. Na mali imefika City, the only player ako guaranteed kucheza when fit ni Ederson na De Bruyne na Diaz. Aguero na alikuanga bench bro, hata time alikuwa hata time alikuwa fit. Pep would rather play a false 9 na umse ako bench. Kwani alikuwa injury jana, si jana last season alikuwa injury, hakuwa na long term injury. Alikuwa tu na haikuwa long term bro. Sikatai na time alikuwa available. Alicheza games ngapi time alikuwa available mtu wa Man City? Uko naziguza bro Lamo. Sorry alikuwa anagusa but hakuwa anagusa venye Aguero angefaa kugusa. Hakuwa anaanza game zote. I think hata zile zenye alianza hata akiwa fit sidhani zinafika 15. Hiyo season nyingine achana na hii. Hata hiyo nyingine. Achana hii imeisha, hata ile nyingine. Hata ile kwani si tumekuwa hapa mara ngapi tukiongea venye Pep apendi Aguero, Pep amemarginalize Aguero. Ni juu tu kuna venye tu wachezi unajua kwa nasema hivyo Lamo. The two previous achana na hizo season mbili zenye Salah unajua Salah alishinda Golden Boot twice in a row. Yes. Alafu ndo Kane akashinda last season. Yes. Sasa before hiyo Aguero alishinda 3 consecutive Golden Boots. Hiyo ni when consecutive. Hiyo ni 2016, 2017. Exactly. I don't disagree. So shida ni tuko 5 years. Tunaongea 5 years ago. 2015, 2016, 2016, 2017. Na ndo tunafaa tukubali. Si hakuna mtu anaweza beat time. Hakuna mtu anaweza beat time.
unaona hawezi beat time. Ronaldo ana beat time. Juu hata beat time. Hata LeBron ana beat time. Bro, wataretire tu. Lakini hawata retire sasa. Ndo turudi kwa FPL na venye wasa wanafaa kupanga squad heading into the game week. First of all, games za this week ni gani hapo? Tuambie wase kwanza ndo tujue wasa wanafaa kupanga squad yet. Game ya this week sasa. Sato naona hapa. Angalia hiyo difficulty. Mimi niwasomee fixture. Mr. FPL hapo. Hapa hivi fixtures za weekend on Saturday kutakuwa na Liverpool and Burnley. That's the first game, and then Aston Villa and Newcastle United. Then Crystal Palace play Brentford. Then at home Leeds United welcome Everton. Manchester City have an easy task at Norwich, who are going to be playing at our stadium, the Etihad. Brighton Hove play Watford. That's a good game, but a mid-table affair. On Sunday, there's Southampton playing Manchester United. I don't know how you guys feel about that. Wolverhampton play Tottenham Hotspurs, and Arsenal play Chelsea. Monday play West Ham play Leicester City. Hapa kwa hii fixture difficulty rating. Itakuwa fiti if you have players from Aston Villa who are playing Newcastle. True. But venye wameanza jo pia sijui kama unajua wamebai ma players wengi. Aston Villa naona wamebenefit chipu. Naona wamebai wase wengi alafu wako bado na hangover ya Grealish hata venye walipigwa na Watford. Hangover nini? Bro, kuna na hangover ya ma players master. Si hata United tumekuwa na hangover ya Cristiano karibu 5 years. So anyway, mimi naona ujaze watu wa City wako na Norwich home, hiyo ni game rahisi. Watu wa Liverpool pia Burnley. Kwanza venye Burnley waligeuziwa mtaani. Sidhani finywa la season sijui 5-0. Sidhani the defensive team ile. Mimi naona hii ni at least bao 3 zingine. So pale akina Salani lazima. Kweli. Alafu United Southampton. Sasa wamekuwa game yetu nao imekuwa ngumu but imekuwa na mabao. Yuko na mabao. La season tuliwafinya 9 strong. Endeni kwenyu. Ndio nimesema yuko na mabao. Usisahau pia first leg tulitoka 3-2 ama sijui 2-1 walituchapa ama walishinda. So hizo ndio hata kwa fixture difficulty hizo ndio naona. Juu huwezi hapa Everton na Leeds sijui nani atakaza Benitez. Ni game ya 1-2 2-1. Na Leeds naona Leeds kibeba surprising. Okay. Naona sasa hebu pangia watu nini? Squad ya game week na hizo manini. Okay. Tote kucheza na Wolves. Kwanza unajua nani anarudi mtaani? Tottenham considering nini? Nuno anarudi mtaani. Kwanza huu Nuno bana aliuza Doetry yake, aliuzia nani? Doherty. Aliuza Mourinho. Alafu akakuja hiyo Spurs akakalisha kijana bado kiti. Wewe sikukuwa nakutaka. Usikii maneno. Tafuta team. Anza kutafuta team niko hapa na ngoja. Bana, hii ni madharau. Son better performance. Yaani huyo ndo hope yangu inta. Son will itabidi umemcaptain. Because Kena yuko. Buda nishamcaptain. Mapema. Hiyo ni mimi naona hiyo ni mistake ya kwanza unafanya bro. For real. Captain Son. Yes. Hata akifunga atafunga bao zaidi ya 2. Wolves wataenda kukaza. Yes watashinda. Bado wataenda kukaza. Nimekuwa nikiuliza wasee na nasahau kuangalia kwa mneti. Nani alitake over office? Ni bado some Portuguese anajiita nimesahau anaitwa nani. Wolves inakuanga Portuguese affair. Si unajua nani? Mendes wako na shughuli huko. Yeye ndo anawasukumia. Ndio maana hata players wao ni Portuguese. Bana. So unaona niliona game yao na Leicester. Na they are not the Wolves of last season ati ni Wolves watatulia wa attack. Nile tu opportunity kikam sawa. But game yao na Tote nani mimi hapa itakuwa na mabao. Hata ikiwa na Song atafunga mata assist. But si zile zenye atakupatia mapointi mingi kama venye Salah ama the rest. Salah anacheza Norwich bro. Si Salah anacheza si Salah. City wanacheza Norwich. Norwich is a newly promoted team.
na hakuna matimu City wanapiganga mabao kama hizi timu kwanza mtaani. Mind you na ni mafans wako saa hii, alafu wanatoka back of a defeat, so lazima wa return warudishe mkono kwa mafans. Be funny enough naona Spurs wakifinyia Wolves. Niliambia Of course Spurs kufinya watafinya. Because nimeona tactic ya Nuno nani Lamo. Huo msee wale anafinya D. Si ndio? Tanganga manze ni msee yako anaguza game. Mourinho ndo alianza kumleta pole. Manze alianza game ya manze alishikilia. Uliona second half Kenya alidu after afunge boy ya kwanza. City by the hakuwa na chance. Walikuwa na come attack. Wapi? Kenya Lamo anasema walishikilia na Nuno alishikilia katikati, ilibidi watu waende wing. Ndio sasa huko wing wapatane na Tanganga the Black ni kufieka. Simba no nonsense. So msema ze lakini yeye mjamaa ni mpoa. Alafu unajua kuna hiyo nini industrious ile amu ile ni kukaza yani. Leo ukimweka pitch buda stress manze. Niwapitie timu yangu ya next week Sanchez tu bado pale. Ako against Watford. So Watford manze wafungi okay, saa tu ndo threat huko. Ule video saa ule Msudanese. Apart from Mose ni mse mwingine. Defense Tsimikas. Robertson nimeona ameingia training. Why nilisurvive bila madoki. Kenya nilidai nikispliff na kichoki, na bado kinichokoza neza kupiga niki. Nikianza kuflow wananisho endelea. Boy asha grow so naona Tsimikas atacheza for a couple of weeks considering bei yake manze, it's so good. Alexander Arnold hapo atakuwa anacheza na Burnley, so hapo manze kwa Tsimikas na Alexander naona double clean sheet tena, naombea hiyo. True. Then niko na Luke Shaw hapo kando against Southampton, naomba this time anipatie clean sheet angalau bwana. Hiyo ndo by United tutashinda but clean sheet. But maybe saizi vile Varane ameingia cause trust you me hata anzishwa game ngumu ati Chelsea wewe. Hii anaanza hii game kudanganyi. Anaanza hii game. Anafati mdogo at least imswetishe. Huo ni mtu ana walk right straight into the starting 11. Baada. Fernand manze sio game itakuwa tamu majamaa hata kabla niendelee. Varane hapo nyuma. Of course. Alafu Makti acheze tu venye alikuwa alicheza hapo tu nyuma. But shida ni CDM wawili. Itabidi tukuje tu na wawili. Sasa hizi unajua uzuri unajua ile tukiwa na CDM wawili ilikuwa ni pengine anajaribu kuprotect back yetu. But sasa hizi back yetu juu tuko na Veren na nani. Unajua anaweza gamble na pia mmoja. Usisahau nani playing out of position. Ni juu ya kuongeza creativity juu Pogba left wing. Hata last season but he is just left wing on the paper. What he does ni ana drifting ndani ndio show apate space huko juu. So for as much as tuko now two central defenders hapo katikati, Fred na nani na Makti, Bruno na Pogba wanacheza ile kuchange. Pogba kiingia ndani, Bruno anaenda mbele. Unaona? So pale katikati badala ya kuwa na mid 3 tuko na mid 4. Unaona? Hiyo ndio inachanganyisha ma players. Alafu sasa tena there is the aspect of Sancho huko. So pia atakuwa anavuta watu huko. Unaona Sancho akianza? Sancho anaweza anza. Mimi naona akianza. Hana reason ya kutoanza. Naona akianza. Alafu nani anze? Naona atakuwa sababu Greenwood. Na kwanza Greenwood akianza forward. Naona akianza forward. Si ndio nasema Sancho mimi naona wataanza wote bro. Ama umse a change tu. Unajua hii sasa hiyo formation kayo venye umesema, si ati tuna need winger. Hiyo formation tuko nini wanne tayari hapo katika. No, sasa sina nini anacheza winger. Pogba. Si ndio nasema sasa si ati tuna need. Si ndio. Sasa wote wataeko. Sancho ataekwa wapi? Si ataeko huko right. Na Greenwood akalishwe. Hapana, anaanza striker. Majamaa. Martial ndo atakula bench. Nimalize kusoma hiki kikosi niwapatie proposition fulani nimekuwa nikifikiria yenye Ole tukimalizia na nini. Mnikumbushe tafadhali ni kitu fiti. Rafinha niko na midfield ni Salah, Bruno,
Kaka kawaida Fernandes anacheza na Southampton. I hope ata perform waliwafinye 9 tena. Salah against Burnley, hapo naomba manze Salah hata hat-trick bwana. Burnley wako mbaya. Lakini watoke 3-3. Mbona? Si Liverpool pia wapate draw. Buda, yani kuna defense ya Liverpool tafadhali yani. Unaona sasa shida ya FPL. Apige hat-trick lakini watoke 3-3. Haya, Rafinha against Everton, niliwaambia Leeds wanarudi. Greenwood hapo wa confirm baya. Hiyo bao tu kawaida. Tony ule Crystal Palace nampatia another chance. Crystal Palace Brentford. Brentford. Yani sorry, Tony wa Brentford wanacheza na Crystal Palace. Nampatia the last chance. Antonio West Ham, hiyo ni West Ham against Leicester. Hapo manze Leicester pia wanakaza brother. Deadly. Like though Fofana yuko so wako wishiwashi but ule Amate Ndi bro bado yuko. CDM hapo. But sasa center back Fofana aliumia. Long term. Ings against Newcastle. Hiyo ni Aston Villa against Newcastle. Hapo pia naona Ings atafu. Bana wameshikadi Ashley Young bana. Juzi nimeona Ashley Young wa Man. Si unakwambia wamejaza watu bado wako na hangover. Ashley Young yule mwenye alienda. Alienda. Si yako amerudi mtaani. Si alianza huko lakini. Alianza huko? Tulimtoa huko. Sawa. Haya, bench niko na Foster, Luke Ayling. Ayling manze ndo naona vinaweza chuja mse hapa ndani ni aingia. Kufal pia defender West Ham lazima bana. Bana. Na venye wanatoa mabao ndani. Manze. Afu na Gilmore nimemshika hapo juu ya bei yake 4M na pia Norwich. Watu hizi ndio Norwich watafinywa. Wacha nitulize daktari. Na mtu anaweza hadisia nani kwa hao? Unajua hujasema all players. Kama una ma players wenye daktari wako naye. Nani msana anaweza hadisia? Wacha niulize kwa DC hapo Saka. Mbona unatafuta ma players wa Arsenal? Unajua acha nikusho kitu moja hizo. Hata tunaenda shinda nimeambia wase. Majamaa fantasy lazima ujue player mwenye anaweza perform day in day out. Sikubahatisha. Kabla uchague player, angalia ndio maana na ile day hata show yangu ya kwanza hii segment nakumbuka. Nilisema kabla player abaiwe, angalia hata hiyo team nini inaendelea huko ndani. We go down into details kabla ushike player. Data mining ndio hiyo. As in uwezi shika mseka Saka cause angalia condition ya Arsenal sahi. Na wako na Chelsea. Nikiwakaa nataka kuuza Aubameyang, waingize Coutinho, ama walishashika Ben White Chwanyi, pesa imeenda bado na regret. Bana. Unajua? Mafans huko nje wako na shida. Wase wako mbaya bana. Unajua? Ndio maana nakushow kama ni players wanaingia hapa ndani midfield. Ingiza mse kama Dallas. Stuart Dallas ametolewa defense akaletwa midfield. Kumaanisha kifunga mapointi tu. Mapointi. Unacheki Leeds assets. Sio wanaongezanga bei mapema. So mseka Dallas akiingia midfield, hiyo ni differential fit. Ulitaja Benrahma. Benrahma saizi anaingia mbele cause Jay Lins alitoka Man U. Unacheki? Alitoka alienda Man U yani. Alikuwa na Benrahma. Jay Lins alikuwa anacheza huko West Ham. Sasa vile Lingard ametoka ndio at least sahi nani anapata nini namba. So Benrahma pia ni choice nyingine. Bargain kwanza. Hata kuna player wa Watford anajitazui Kuchi ama anajitazui Kochu ama Kuchi. Ule aliweka kijana fulani aliweka ule mwenye ndo aliweka bao ya 3 ya Watford. Mimi unajua game ya Watford sikuchi. Huyo mse pia ni kijana akona footwork fit. Akona footwork fit. Alafu sasa hivi venye Watford wako unajua pia ni kama they are a very attacking team depending with the team they are playing of course. So wakipata na hizi team ndogo ndogo ni kuweka. Walikuwa wamegeuzia nini kwao 3-0. Sawa basi. Sawa. Wakatoka 3-2 na hiyo Aston Villa. Sasa walipiga Aston Villa. So if Aston Villa trust me watapanda. Wako na hadi Axel Tuanzebe. Wako sawa. Haya. Hangover bro. Hapo mbele differential niko na Antonio Ings na Tony but someone else you can get ni kama una hiyo do DCL huo ndo mseneza ambia wase shikeni DCL kwa hiyo mse akianzanga form huo mse alikuwa na 12 shots ndani ya box more than any other player DCL ama
game week 1 DCL. Kumaanisha ni kama ako hiyo damu ya kufunga mbaya design ya Vardy days then niliona an interesting stat about DCL. Akona 12 goals amefunga na kichwa, more than any other player kwa nini ya Premier League. The only time tuliona kitu kama hiyo ni Rooney. Nakumbuka tukiita Rooney headball hizo siku. Rooney alikuwa time alikuwa ameka hair transplant. Kichwa zote, kichwa ndani. So DCL is a very good choice. Ings naweza advise uko na Ings baki na yeye, but kama uko na Ings usimnunue. Hakuna pia do yake si ati ni cheap. Then another thing, uko na players wa City baki na hao. Kama hauna usiwanunue. Hata KDB. KDB anakalishwa kiti pia bro sahi bro. Uliona bro, wala City achana nayo bro. Nilikuwa nimeona Foden mimi karibu hata ni. Sasa David sasa nimeona shida. David anapanga squad na feelings zake. Wewe usikia anapanga squad based on. Bro wangu captain Aubameyang manze de kutoka jioni mtu wa Arsenal. Jioni wa Arsenal. Mimi nakwambia Aubameyang captain. Ai lazima. Inaitwa loyalty, loyalty. So majamaa si niwaambie ile proposition yangu ya tukimaliza. So mimi nilikuwa naona manze saa hizi Man U inaweza cheza 3-4-3. Ingine strong mbaya. Na hata hiyo ndio kitu tungekuwa tunadu before to get Varane. Una get? Tungedu hivi ama tunaweza do hivi. Hapo center back tunacheza na 3 center back. Tunaweza cheza na sasa hivi vile Varane ameingia. Maguire na Varane, si ndio? Huo mse wa tatu coaches anaweza alternate katikati ya Luke Shaw ama Wan-Bissaka. Unajua mbona? Ukiweka hapo hata kwa nini asiwezi taka alternate when Wan-Bissaka. Shaw uchezaga vizuri sana as a left center back. But nani Wan-Bissaka is the best defensive player United. Kama ni ile game ya push comes to Shaw tunacheza na PSG. Push come to for shows bro. Na hatuna DM. Eka tumtune huko nyuma. Cause anyway mimi nilikuwa naona hivyo. Wase watatu. Alternate anyway mimi nawaambia tu mtani nini Shaw ama Bissaka hapo nyuma. Haya, midfield ya watu wanne. Number 1 of course Bruno. Number 2 Pogba. Then nilikuwa naona tushike mseka Trippier anaweza kuwa ile unachiki vile nani anachezanga ule James wa Chelsea ama Hakimi pale hivyo right wing pale but anashuka bado kama wing back achezeka wing back akwe pale. So au ni wase watatu of course na CDM mmoja lazima akwe hapo, si wamefika 4. Then hapo mbele brother manze attack ya Cavani, Sancho na Rashford bado unacheka nayo brother. Bro, hebu niambie Cavani, Sancho. Mimi kwanza tu umesema Trippier nikachoka. Cavani, Sancho na Rashford. Mbona tunabayo huyo mse? Wan-Bissaka inua Rossi. Sasa unaona hapo eka nani unasijui kwa nini Dalo uitiki huo mtu hii Dalo mtu anakimbiza ball ni juu hatujamwona United. Kama ulimuona AC na nilimuona du hiyo ni juu utawezi jajo kijana on 5-7 games au season mzima. Ulimuona AC? Mimi nilikuwa naona games za AC Europa kwanza. Kijana anacheza. Kwanza kuna mabao alikuwa anaweka. Amegrow, alafu unajua ameenda Italy wame boost his defensive abilities zenye hakuwa nazo. So unaona yeye ndo anaweza cheza hapo. Peni kijana two time. Hiyo formation unaona ikiwa inaweza. Kwanza hapo mbele umesema Sancho huko sasa wing ile nyingine Cavani, Rashid. Anasema tu potential. Time kila mtu ako fit. Hiyo ni kikosi, hiyo ni formation tunaweza ingia nayo champion na tufinye PSG. Because PSG umeiona saa hii for the ya Messi, Mbappe na nani. Nini na beat hiyo? Usao shida ni watu wanafikiria. Unajua shida ni amda kila mtu atacheza PSG. Kila mtu atacheza PSG. Anasema champions. Sikatai. Hata hiyo champion si kila mtu atacheza PSG. Maze. Si kila mtu atacheza PSG. Na hata I doesn't guarantee pia itawaka. Potential first 11 ya PSG na hiyo ni yao. Hiyo ni yao. Ni kama zile mapaon zile za magazine zile. Hivyo lakini una bonge la jishelele. Bana inafika mpaka tao lakini red carpet. Sawa, this has been the 90 plus show. Tupatane tena weekend inaweza kosa kuwa bana shughuli fulani. Haina noma. But kuna mawing back hapa bana. The most interesting part unajua ni ile
part ya FPL tafadhali. Hiyo ndo tutakuwa sasa nataka kutune in. Usikie. Ati tukipiga ma finishing touches. By the game ya kwanza ni when? Sato, hii weekend ni very good for us. So ali game ama ali kick off. Sana na nusu. Liva. Sisi ni when? Sisi tunacheza Sunday. Tunacheza na Southampton away. Haya man. Tupatane tena Sato. So kwa wale wenye waja join FPL yetu mnaweza join, tuko na ma prizes at the end of the after every 2 weeks mwenye atakuwa na top the nini ana more points for real. After every 2 weeks anagongwa kachazi. Yeah, 2 weeks kukuwa na habari hivi. Na the reason why ni 2 weeks ni juu ukiweka game week moja mnaweza kuwa mawina kama 10. Bottom sieke 3 ndio iko intense cause moja na mbili sasa hii kai hivi nimepata so already mse wa kwanza 90 plus jana ulimcho 115 si amenishinda na 15 already sasa acha ni sasa accumulate ya those 2 weeks hizo 2 weeks accumulate aggregate hiyo 2 weeks ndio tunapiga, but pia juu umesema ni ya tatu ndo tuseme tatu unajua tatu strongest buda ukiwa pale juu unaangukia kajezi kako pale. So after every 3 game weeks kuna prize ya jezi, kuna prize ka jezi ama something to just reach out na unakuja unatupe, usichukue simu ya msee tumetkam na timu ya msee tutajua andika nini uko hiyo code code tunawasomea tu hapa saa hii watu ambao makode ama muenda kwa social zetu mtazipata huko iko Twitter already niliona just for wenye wanasikia pia code yetu ndio hii hapa mabrother, code ni XD7BLH XD7BLH H for honey. Waambie ma prizes za sasa kuchachishia sasa. Prize number 1 anapata 10k na hoodie ya 90 plus. Number 2 anapata 7k na 90 plus T. Number 3 anapata 4k na 90 plus cape, no cape. Alafu number 4 no cape anapata hoodie solo. Tuliona Devi aliona tu number 4 juu watu wengi wa wedding number 4. Watu wengi pia. Tuseme hawa watu wanne sasa wame Devi anajifikiria. Anajua wewe bwana hiyo number 4 sawa tu. Number 4 gani kutoka chini? Bottoms up ama number 4 bottoms up. Niwaambie na nawaambia hivi chekeni tu. Natakia Mungu ni watoe. Mtakuwa na amani hatuwezi kuwa nayo hata. Maana huwezi tutoa. Najua hiyo amani hatuwezi kuwa nayo. Ngoja man. Juu muda. Haya tumalizeni bana, tupatane Sato. Kwa wale wenye hawakutupata pale kwa live usiku from 8 to 9:30. Wagwan.